Good evening, ladies and gentlemen. শুভ সন্ধ্যা। আমি অনুরাধা মাসাটের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাই। দুর্গাপুজো পৃথিবীর বৃহত্তম পাবলিক আর্ট ফেস্টিভ্যাল। এই পুজো শিল্পকে আন্তর্জাতিক আঙিনায় পৌঁছে দিতে মাসাটের উদ্যোগ প্রিভিউ শো of Durga Puja art. It's been 3 years Masart conducting this preview show, and this year Masart completed 3rd edition of preview show. Now we all are in last year of this month, last year, and going to embrace 2025. এই 2025-এ প্রিভিউ শোর রূপরেখা কেমন হবে এবং এটা নিয়ে কতটা সম্ভাবনা রয়েছে, এইটা নিয়ে একটা টক শোর আয়োজন আজকে করা হয়েছে এবং এরপর একটা কালচারাল প্রোগ্রাম রয়েছে, তার সাথে একটা প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন রয়েছে যেখানে দুটো ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেওয়া হবে, একটা বেস্ট কমিটমেন্ট অ্যাওয়ার্ড আর একটা বেস্ট ফটোগ্রাফি অ্যাওয়ার্ড। এবার দেরি না করে আমরা সরাসরি তালে আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানে চলে যাব এবং আপনাদের সকলকে আরেকবার আমি অনুরোধ করব, প্রত্যেকের সিটের পেছনে একটা কিউআর কোড রয়েছে, সবাই সেটাকে স্ক্যান করুন অ্যান্ড ইউ উইল গেট অল দ্য ইনফরমেশনস ফ্রম দেয়ার। তো দেরি না করে এবার আমরা পরবর্তী অনুষ্ঠানে চলে যাব। তার জন্য I would request Mr. Mudar Patheria, please come on stage. Mr. Mudar Patheria একজন social activist, an author, a businessman, heritage enthusiast and a storyteller. Mr. Mudar Patheria, please come on stage. Now I am hand over this microphone to Mr. Patheria, and the stage is yours now. Can we start with the state anthem? Yeah. Sure, lovely. প্লিজ আমি সবাইকে একটু অনুরোধ করব, সবাই একটু প্লিজ দাঁড়িয়ে যান। সবাই ন্যাশনাল অ্যান্থম হবে, আমি অনুরোধ করব সবাই প্লিজ একটু দাঁড়িয়ে যান। বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার প্রাণ, পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক হে ভগবান। বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ, বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ, পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক হে ভগবান। বাঙালির পথ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা, বাঙালির পথ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা, সত্য হোক, সত্য হোক, সত্য হোক হে ভগবান। বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন, বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন, এক হোক, এক হোক, এক হোক হে ভগবান। বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার প্রাণ, পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক হে ভগবান। Thank you. Please be seated. আচ্ছা,
আমি আরেকবার রিকোয়েস্ট করব, একবার আরো আমাদের ন্যাশনাল অ্যান্থম হবে, তার জন্য প্লিজ একবার আরো সবাইকে। আগেরটা স্টেট অ্যান্থম ছিল, এবার আমরা ন্যাশনাল অ্যান্থম, তার জন্য আমি প্লিজ রিকোয়েস্ট করব, প্লিজ একটু। Just one. Let me take over. Can we have the PowerPoint presentation on, please? An urgent announcement. We'll preserve the national anthem for the end of the program. Thank you. नहीं. I need my visual cue. Numbers. This is the largest street installation art festival in the world. And I think often we concise it to saying Durga Puja. But I think the phenomenon is considerably large and needs to be taken with a fair amount of considered attention. I think if we are to build this into a global property, what this event, what this direction needs, is being invested with, is a fair amount of thought. I think somewhere the word ecosystem has to get into our consciousness. A controlled ecosystem, a calibrated ecosystem, a simulated ecosystem. There is one perspective ki yaar ja hocche bhaloi hocche apni keno interrupt korben. I think somewhere that chain of thought has to break, and I think a new radical line of thinking has to emerge. The one number that I want you to look at, in fact, before the launch of next year's Durga Puja festival as conceived by Massart, this is the report card. This is exactly what has happened in the last year, which is 2024, and will give you a perspective of what you can expect in 2025. The one number that I want you to see is 3,600 artisans approximately involved, which in my mind means direct involvement or direct dependence, influenced of nearly about 15,000 people, direct.
art tours seldom happened in an organized manner, beginning to happen now. And the last number, 40,000 visitors. In my mind, anything above 1,000 begins to blur. So I often try and correspond numbers like 40,000, which how many people would fit into the stadium. And I often tell myself, if you've got a peak capacity crowd in Eden Gardens with 10,000 additional policemen and you divide that by 2, these are the number of people who've actually attended and been through the preview shows of 2024. And that's quite a substantial number. If this is only the second or third year, it's actually the second year that this event or this preview event was done with any seriousness, and if you've already got to 40,000, then I think this stock is likely to become a multi-bagger. The number I want you to look at is 18 to 22nd September. It obviously doesn't refer to 2024. It gives you a preview of 2025. What am I trying to tell you? That just like in London, the tourist season in London starts on the 1st of January and ends on the 31st of December. Similarly, আমাদের এই দেশে তো আমরা বলি 12 মাস 13 পার্বণ. Interestingly, the Puja flavor and the Puja momentum for 2024 is just about finished. And already the curtain is beginning to rise on the event for 2025. If we are to become a global Puja, if we are to become a global event, if we are going to become a global phenomenon, then I think it's important that we discuss a short list, a gist of what people can expect in the pujas. আপনি 2000-2500 পুজো যেতে পারবেন না, কিন্তু আপনি যে একটা যদি মাইক্রোকজমে যান, I like to call it G24. G7 অনেক শুনেছি, এটা G24. What is G24? 24 চলে যান, you'll get a flavor of exactly what you can expect across 2,500. And it's not just a flavor of 2,500. It's a flavor of the best of 2,500. And which is why this G24, the term, which is a distillation of the pujos selected by mass art, is now going to gain increasing currency. And if you're going to have 24 of the best, there's going to be a premium on the selection. এই যে সিলেকশনের কথা আমরা বলছি, আমরা তো একটা ওয়ার্ড, we just refer to it as a word, selection, but there's a lot of science that will now go into it if the outcome is likely or is intended to become completely global. This is the footprint of selection by mass art of pujos that they will shortlist. The G24 that I spoke about will come from these 3 footprints. Kolkata Municipal Corporation is that footprint, South Dum Municipality, Bidhannagar Municipal Corporation. From that footprint will be selected your G24. We often refer to the pujo as pujo. I think it's important to start using the word platform. A platform is sustainable. A good platform is scalable. A good platform takes a city, a community to the next level. And jodi oi word platform take ekhane amader apply korte hoy, I think it's important to look at the categories of participation. These categories have been very prudently selected. It's not just ki apnara korun na ja korben. It's that age is getting over.
And I think if you see this, my personal pick is effectively the second last one, the penalty one. And it says Durga Puja art in collaboration with a foreign artist. তো কল্পনা করা যায় না, ভাবা যায় না। বিদেশ থেকে লোক আসবে দেখতে, এখান থেকে বিদেশ থেকে লোক আসবে to collaborate, to present to local, national and international. And that's the genesis of creating an event which has got global impact, influence and ramifications. The other word that I want you to park in your mind is property. আমরা অনেকবার property wordটাকে real estate এর সঙ্গে associate করি. I think a good property is a great brand. A good property appreciates in value intangibly across a period of time. And I think somewhere this entire Puja preview as a concept and a property is likely to become an even greater part of our lives as we go along. And if that be true, I think it's important to start with the end in mind. And that end clearly is change the ingredients of what you want to curate in your pujas. How do you want your pujas to be positioned? How do you want your pujas to be presented to the world? And I think this list, the specific categories applied in, will give you a good perspective of how one organization is wanting pujas to move ahead for the next 50 years. I think when you think in terms incrementally of 1 year, 2 years, 5 years, it's one level of thinking. But when you create a category spread of this nature, you're effectively laying down a foundation for the next 50 years. And if you ask me why, how, there's one particular line that I want you to look at. Organizers' contribution towards globalizing Durga Puja art. আমরা দেখেছি আমাদের পুজো আগে হতো লোকাল, নেবারহুড, তারপরে একটা ফুটপ্রিন্ট সাউথ কলকাতা, তারপরে কলকাতা, তারপরে এখন নাও আই এম বিগিনিং টু সি দ্য ফ্লেভার্স অফ এন ইভেন্ট উইচ ইজ ন্যাশনাল। লোকেরা বাইরে থেকে আসছে, ও হাউ নাইস, বম্বে থেকে এইবার এত লোক এলো, দিল্লি থেকে লোক ওরা এসছে আমাদের পুজো দেখতে। You know, the day is not far off, and I often dream that the day is not far off when you will have at least 50 to 100 chartered flights coming from abroad just to see the greatest street phenomenon, street artistic installation art phenomenon in the world. And that will happen. And if that is to happen, an organizer's contribution towards globalizing Durga Puja art. আগে আমরা অনেক ভাবতাম কি স্যার এটা করা উচিত, মানে ঠিক আছে আপনারা করছেন কিন্তু কি হবে towards কি হবে? I think if you lay down the ingredients, the DNA into the seed, eventually what emerges out of that will be seen and be perceptible only maybe 20 or 30 years from now. But I think when you see that kind of line, you know the direction of where Durga Puja in Kolkata is headed. I'm certain that when you look at this slide, you're going to look at the last 3 lines of this slide. And I'm telling you that these 3 lines are a decoy. They will distract your attention. আপনি বলবেন ও 1.5 লাখ টাকা পাবে, 1 লাখ টাকা পাবে, 50,000 টাকা পাবে. I think the magical line is not here. The magical word is not here. The magical word is in the word commitment. Very old-fashioned word. A more flashy word could have been used. But this line will run deep. This word will run deep. Why will it run deep? I think commitment talks about consistency. Commitment talks about quality. Commitment talks of কত আলাদা করতে পারবো. How different can we make it? And lastly, commitment is about the first 3 things that I mentioned, but it's also about one last feature, value, word. And that is holistic experience. I think if you talk of commitment,
It means that we are invested, we have a skin in the game, and not for 2025, for the next 50 years. I'll leave you 10 seconds to just drink the import of these lines. This entire presentation of mine is on two words. It revolves around two words. Those two words are process, discipline. I'm not talking of product. I'm not talking of creativity. I'm not saying, "Ei koto bhalo chilo ei pujo." That is a matter of subjective interest. It's a matter of interpretation. Someone's poison may be somebody else's nectar. So I won't get into that space. But I will get into a space, process, discipline. Have you ever noticed কলকাতাতে লোকেরা অনেক বলে কি এখানে তো কিছু হবে না, এখানে সব স্লো ডাউনে কাজ করে? I have never seen a pujo that has been completed after, মহালয়া তো শেষ হয়, আগে শেষ হতো পঞ্চমীতে, এখন মহালয়া আগে অনেক পুজোটা শেষ হয়. And it's an irony that for a state often dismissed for very low productivity standards, we are virtually delivering all our pujos on time. And this is happening in a country which is not respected for delivering anything on time because of various events. So the 4 P's that I call it, 4 P's, another mnemonic I want you to park in your mind. Professionalism. Positioning. Positioning, the word will gradually grow on you. How are we positioning our pujos? Third word, how are we promoting our pujos? And last, to what extent are we playing the game for pride? This 4P, the 4 P's that I've spoken about, will start influencing not only the quality of pujas in the city, but also the ways in which pujas are going to be selected for public appreciation. The pujas are starting from the 18th of September, which is important to know because all of us need to plan our holidays. But there's another date here which is important. And I think it's a commentary of how Kolkata is changing. If anybody asks me, Kolkata ki kore change hocche, I would say, don't look beyond 26 February. 26th of February, the declaration will be done, or rather the pujas selected as part of the G24 will be announced. Gives you a clear 7 months before D-Day. Gives you a clear 7 months for pujo committees to plan going ahead. আমরা অনেকবার বলতাম কি এখানে সব এই কলকাতাতে সব র্যান্ডম হয়ে যায়. This is a very decisive signal এখানে not only random হয় না, কিন্তু this time there is going to be more method going into the madness. I think somewhere 2024, 2025 happens to be an inflection point in the history of Durga Pujas in Calcutta. And I'm very clearly aware that Durga Pujas in the city have been around for more than 200 years. In fact, 1757 is a date that has often been put out that pujas used to happen, whereas there's ample evidence that for the last 3 to 4 centuries, pujas have been in the city. So what's so special about 2024? I think somewhere the story goes back to 1985, when Asian Paints launched its iconic award. The Oscars of Puja in Calcutta started in 1985. And this is 2024. We are entering 2025. 40 years of an institution have not ended.
that won't end. But I think somewhere we are evolving. Somewhere we are graduating to the next level. Somewhere we are changing our game. And that game is very, I would say, very anonymously, very subtly, very softly beginning to happen with the Durga Puja preview. From the next point onwards, 2025 onwards, I look at a Kolkata's, I look at a Puja with a life, with a different life, with a matured existence, with a globalized mindset, with an international manifestation for the next 50 years, maybe next 100 years, and perhaps even forever. The story has completely changed. Thank you. Following this, there's a dance performance by Srija Saha and the team. Sorry, interruption. There's going to be an audiovisual presentation, after which Srija Saha and the team come on. Thank you. If there is an emotion that binds the entirety of Calcutta, alternate, of Kolkata, irrespective of caste, creed and religion, it is indeed Durga Puja, undoubtedly the biggest festival in this region of the world. This festival celebrates the victory of goddess Durga over the demon Mahishasura. Prayers do play an integral part in the festivities. But Durga Puja is about positivity. The enchanting goddess is also an embodiment of power, valor and justice. And that makes Durga Puja a celebration of life. Over the years, this celebration of the 10-armed goddess Durga's victory over the indomitable buffalo demon Mahishasura has gone beyond the ritualistic worship and has metamorphosed into a gala carnival of public art. If it is the best that the city can offer, why aren't we getting more people from the rest of India and the world to witness this spectacle? This question has been doing the rounds among the puja enthusiasts of Kolkata for the last few years. Then came the watershed moment, December the 15th, 2021. While the various stakeholders of the festival were putting their minds together to find out ways to showcase the best from Bengal to the world, Durga Puja in Kolkata received an important international recognition, and our favorite festival made it to UNESCO's representative list of the intangible cultural heritage of humanity. As the global stage for Durga Puja was set, it needed some local effort. Mass Art, a Kolkata-based NGO of like-minded art enthusiasts, conceived an idea in the summer of 2022, and the autumn of the year witnessed the birth of the preview show of Durga Puja art. A unique initiative was taken. A bouquet of the 24 best Durga Puja art installations was put together for the art aficionados beyond Bengal, and the rest was history. Thousands of people from the rest of India and across the globe trooped down to Kolkata to enjoy the world's biggest public art festival in a seamless manner during the last 3 editions of the preview show. They also got a taste of various facets of Bengal's craftsmanship and the process of idol making at a temporary art village at Kolkata's historic town hall. All the activities surrounding the preview shows were planned a week prior to the actual launch of the festival, so the visitors could move around at ease, avoiding festival crowds. The response to the preview show has been astounding, and the scale and scope of the initiative
has grown with each passing year. The media has been abuzz with reports on the preview show, making it the most talked about autumn event in Kolkata. If you want to savor the riot of ideas that the city throws up during Durga Puja, make your plans to be in Kolkata between September the 18th to September the 22nd in 2025. See you in Kolkata at the 4th edition of the preview show of Durga Puja Art, a mass art initiative. I would invite Srija Saha and the team to come on stage for the dance performance. পোডিয়ামটা সরাতে হবে, পোডিয়ামটা সরিয়ে দেবে, পোডিয়ামটা সরাতে হবে। আচ্ছা,
हमने सारी जिंदगी कलकत्ता में बिताई. I get a 2-week window in a year where I can unabashedly proclaim my pride for the city to anyone who cares to listen. कलकत्ता में कई खामियां हो सकती है, लेकिन वो जो 2 वीक का विंडो मिलता है उसमें लगता है कि कलकत्ता इज नॉट जस्ट अ गुड सिटी, ग्रेट सिटी, इट्स अमंग द मोस्ट अट्रैक्टिव सिटीज इन द वर्ल्ड. इस appellation, one of the most attractive cities in the world, उसके पीछे कईयों का हाथ है. लेकिन एक शख्स, this is one person who's played a powerful role in graduating that respect to another level. It is the director of the Government College of Art and Craft, Mr. Chhatrapati Datta. मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, इनवाइट करूंगा to come on stage. आप उनकी वाणी सुने. Listen to what he has to say on how not only has he brought Calcutta to this level by influencing an entire generation of Puja curators and designers, but how he expects to leave a legacy that takes the city ahead for the next 50. শুভ সন্ধ্যা. আশা করি এতক্ষণ আপনারা আজকের অনুষ্ঠানের মূল জায়গাটার নির্যাস পেয়ে গেছে. আমার বক্তব্য খুব ছোট এবং আমার বক্তব্য একদম দৃশ্যকলার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে. আমার মনে হয় ভারতবর্ষে কেন সারা পৃথিবীতে আজ অব্দি এইরকম একটা ইভলভিং ইকোসিস্টেম যেটা দুর্গাপুজো, এরকম একটা ইভলভিং ইকোসিস্টেম আজ অব্দি হয়তো তৈরি হয়নি পৃথিবীতে. এর কারণ হয়তো অনেকগুলোই, কিন্তু মূলত আমার মনে হয় যে এই বাংলার যে নদী, এই বাংলার যে মাটি, এমন একটা রাজ্য যেখানে একদিকে পাহাড়, একদিকে বহমান নদী, এবং সেই নদীর যে স্রোত, সেই নদীর যে বহমানতা, এটা কোথাও তার মানুষের মধ্যে, মানুষের সাইকির মধ্যে ঢুকে যায়, যার জন্য আমার মনে হয় বাঙালির মতো ইভলভিং জাতও খুব কম হয়. এবং দুর্গাপুজো তার মধ্যে এমন একটা শিল্প যেটা আমাদের চোখের সামনে গত 20 বছরে যে পরিবর্তন দেখিয়েছে, আমার মনে হয় কোনো ইকোসিস্টেম এই লেভেলের হিউম্যান ইনভলভমেন্ট যেখানে সেটা শুধুমাত্র একটা আর্টিফিশিয়াল চেঞ্জ নয়, যেখানে সেটা মানুষকে, মানুষের যে মূল অভিব্যক্তি, তার যে শক্তি, তার যে অন্তরের যে চাহিদা, সেই সবগুলোকে পরিবর্তন করতে পেরেছে. এবং আমার ধারণা এইটা শুরু হয়েছে অনেক দিন আগেই. যখন আপনারা একটু মনে করে দেখবেন, যখন আমরা প্রথম পুজোর, অন্তত আমার ছোটবেলা থেকে মনে হতো যে কোন পুজোতে কুচি বেশি হয়েছে এবং কোন প্রতিমায় কোন ঠাকুর একটা নতুনত্ব তৈরি করতে পেরেছে. আসলে নতুনত্বটা ওই সময় থেকেই শুরু হয়ে গেছিল. এবং এই যে প্রতিমা শিল্পী, তাদের এই যে আমরা প্রথমে দেখেছিলাম আমাদের ছোটবেলায় যে আমরা একটা ওষুধ দেখে অভ্যস্ত ছিলাম, হঠাৎ মোহাম্মদ আলী পার্কে গিয়ে দেখলাম 5টা ওষুধ. এই যে পরিবর্তন, একটা সাপ দেখে অভ্যস্ত ছিলাম, দেখলাম সারা প্যান্ডেলটা সাপে ঘেরা. এবং এইগুলো কিন্তু আমাদের প্রতিমা শিল্পীরাই শুরু করেছিলেন. কিন্তু হঠাৎ করে সেইখান থেকে এই পুরো পরিবর্তনটা হলো কিছু শিল্পীর হাত ধরে, এবং তারা এই পুরো ইকোসিস্টেমটাকে এই যে একটা ম্যাজিক্যাল চেঞ্জ করতে পেরেছে, এটা আমার পৃথিবীতে আর কোথাও হয়নি. কারণ ইট ইজ নট জাস্ট অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল আর্টিস্টিক এক্সারসাইজ, এটা একটা পুরো ইকোনমি এর সঙ্গে জড়িত. এবং অ্যাজ এন ইন্ডিভিজুয়াল এই যে এম্পাওয়ারমেন্টটা এই দুর্গাপুজো দিতে পেরেছে একজন ইন্ডিভিজুয়াল আর্টিস্টকে,
একজন ইন্ডিভিজুয়াল কর্মীকে, একজন ইন্ডিভিজুয়াল প্যান্ডেল ওনারকে, বা যারা ডেকোরেটর ছিল, এই সমস্ত ইন্ডিভিজুয়াল। এবং আমাদের দেশে তো আমরা জানি যে যারা পুজোর সঙ্গে যুক্ত হন, যারা আসল কাজটা করেন, হাতের কাজটা করেন, তারা বেশিরভাগ সময় বাকি বছরে চাষবাসে ব্যস্ত থাকে। কারণ আমাদের শিল্পের ধারাটাই এরকম। আমরা অবসরে, এই যে আমাদের উর্বর মাটি এত সহজে ধান ফলিয়ে দেয়, যে এই যে অবসর, এই অবসরের জন্যই কিন্তু শিল্পের সৃষ্টি হয়। এবং আমরা এই অবসরটাকে আজকে এমনভাবে পরিণত করতে পেরেছি, বা এই শিল্পীরা, এবং শুধু শিল্পী বলে আমি এখানে কিন্তু কতগুলো ব্যক্তির কথা বলছি না, প্রত্যেকটি মানুষ যারা এর সঙ্গে যুক্ত হন, প্রত্যেকটি মানুষ যারা এভাবে কন্ট্রিবিউট করেন, যারা পদ্মটা তোলেন থেকে শুরু করে, যারা আপনার ওই শোলাটা তৈরি করেন, শোলার গয়নাটা তৈরি করেন, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এই যে কন্ট্রিবিউশন, সেটার একটা ম্যাজিক্যাল লিফট তৈরি হয়েছে। এবং আজকে যে এম্পাওয়ারমেন্ট একজন আর্টিস্টের হাতে এসছে, যে আর্টিস্ট হয়তো আমরা সব সময় আগে দেখেছি যে বহু ট্যালেন্ট আমাদের দেশে এত ট্যালেন্ট, সেখানে বহু ছেলে মেয়ে যাদের অসম্ভব ক্ষমতা, অথচ তারা শিল্পী হিসেবে হয়তো নাম করতে পারেননি। আজকে আমার খুব ভালো লাগে, বহু ছেলে মেয়ে, আমারই ছাত্রছাত্রী, তারা বলে স্যার আমি আজকে পুজো আর্টিস্ট। I think it is about the ownership, it is about the pride they feel. এই প্রাইডটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা আগে এই পর্যায়ে হয়তো আমরা হয়তো প্রতিমা শিল্পীদেরও দিতাম না। কিন্তু আজকে যখন একজন সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলেন স্যার আমি প্রতিমা শিল্পী, আমি এবার 3টে পুজো করেছি, এই যে নিজের মধ্যে, এবং সেটা কিন্তু এই সমাজ তাকে দিয়েছে, এই প্রাইডটা সেই সমাজ তাকে তৈরি করে দিয়েছে। তো আই থিঙ্ক আজকে দাঁড়িয়ে আমরা না চাইলেও এই যে একটা গতি তৈরি হয়ে গেছে, পুজো কেন্দ্রিক যে গতি, তার মধ্যে যে শিল্পের আঙ্গিকের তো শেষ নেই। এবং সেইটাই বলছিলাম যে সব শিল্পী হয়তো শিল্পী হয়ে ওঠা হয় না, কিন্তু এইটা হয়ে ওঠা তো কম কিছু হচ্ছে। এবং সে টেকনোলজি থেকে শুরু করে আজকে যে কোনো মেটেরিয়াল সে যেভাবে অনায়াসে ব্যবহার করতে পারছে, তার এম্পাওয়ারমেন্টের মধ্যে দিয়ে, সেটা কিন্তু অ্যাজ এন ইন্ডিভিজুয়াল আর্টিস্ট আমিও পারি না। অনেক সময় আমরা অনেক কিছু ভাবি, বাট উই আর নট কেপেবল অফ রিয়েলি গেটিং ইনটু প্রডিউসিং ইট। কিন্তু আজকে এই যে অপরচুনিটি দুর্গাপুজো দিয়েছে একজন শিল্পীকে, যে সে যে কোনো স্কেলে, যে কোনো মেটেরিয়ালে, যে কোনো টেকনোলজি দিয়ে সে তার ড্রিমটা রিয়েলাইজ করতে পারছে। এবং সেটার জন্য যেটা হচ্ছে, বহু বহু বিভিন্ন বিষয় উঠে আসছে, বিষয়ের শেষ নেই আজকে। এবং এই যে উর্বরতা, এই যে মস্তিষ্কের উর্বরতা, এই যে চিন্তাভাবনার উর্বরতা, সেটার প্রকাশভঙ্গি যেভাবে তৈরি হচ্ছে, আমার মনে হয় দ্যাট ইজ ফ্যাসিনেটিং। দ্য ওয়ার্ল্ড শুড কাম এন্ড সি। এবং সেই জন্য আমার মনে হয় আজকে মাস আর্ট এর এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হবেই। যেটা বললাম, একটা মোমেন্টাম যখন তৈরি হয়, সেটা কিন্তু রোধ করা যায় না, রোধ করার প্রশ্ন উঠছে না এখানে, কিন্তু সেটা অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে। And I think very soon Calcutta and Bengal will be again the center of so many other activities. আজকে পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি বেঙ্গল বিয়েনালে শুরু হয়েছে। So we are all in every way, আমার মনে হয় we are trying our best to make ourselves what we really are. আমি এই বলেই শেষ করব যে আজকে পুজোর মধ্যে দিয়ে আপনারা যারা আপনাদের সারা বছরের পরিশ্রম, সারা বছরের নিষ্ঠা দিয়ে এই কাজটা করেন, একে সাধুবাদ জানানো ছাড়া আর কোনো ভাষা নেই আমার। এটা করে যান, এইরকম মানুষ থাকে বলেই হয়তো এই জিনিসগুলো সম্ভব হয়। তাই আপনাদের অভিনন্দন, অভিবাদন। এবং যে শিল্পীরা এগিয়ে এসছেন, যারা তাদের সমস্ত নিষ্ঠা দিয়ে, শৈল্পিক মন দিয়ে এই কাজটা চালিয়ে যাচ্ছেন, আজকে সেটা একটা
আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছতে পৌঁছে গেছে, কিন্তু খুব শিগগিরই আরো অনেক বড় স্তরে সেটা আমরা নিয়ে যেতে পারবো। এই বলে শেষ করলাম, ধন্যবাদ। Chhatrapati Da, thank you very much for your enlightening discussion. The gist of what he spoke about was that Calcuttans play the game for pride over profit. Somehow, sometimes I believe that we may be exaggerating. Amra beshi bole jacchi. The one person who is actually going to show us the mirror is Devdeep Purohit. Devdeep is a journalist. He is the head of the Politics and Policies Bureau of the Telegraph newspaper. Devdeep is widely traveled. Devdeep doesn't pull his punches. Maybe Devdeep will actually tell us where we stand and where we need to go. Devdeep, over to you. I think it's working. Yeah. Hi. A very good evening, ladies and gentlemen. The setting is quite overwhelming, isn't that right? And if I am supposed to speak after Chhatrapati Da, then it gets more overwhelming for me. Probably you guys missed giving him a big round of applause. So before I start, please give that gentleman a big round of applause. Well said, Chhatrapati Da. He set the tone. এরকম একটা পরিস্থিতিতে এরকম একটা অনুষ্ঠানে আমাকে কিছু বলতে বলা হয়েছে, আমি একটু বিড়ম্বনায় পড়েছি। বিড়ম্বনায় পড়াটা খুব স্বাভাবিক, তার কারণ মুদার আমার সম্বন্ধে যেভাবে বলল, এটা অনেকটা ওই টি-20 ম্যাচে লাস্ট ওভারে 22 রান করতে হবে অ্যান্ড ক্যাপ্টেন বলছে না না ও পারবে। সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট আমি প্রচণ্ড চাপে আছি। সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য রিজনস বিহাইন্ড বিড়ম্বনা। দ্য আদার রিজন ইজ মোর জেনেরিক। আপনারা যেখানে বসে আছেন নর্মালি আমি ওখানে বসি, কারণ আমি পেশাদার সাংবাদিক, বিভিন্ন অনুষ্ঠান কভার করি। এখানে নেতা নেত্রীরাও বসে আছেন, তারা যেটা বলেন সেটা অফিসে গিয়ে হি সেড, হি অ্যাডেড, হি সামড আপ, দ্যাটস হাউ আই রাইট পিসেস আদার দ্যান রাইটিং আদার স্টোরিজ। সো সামহাউ শুভ, মুদার, all those people have very smartly turned the tables on me and they have given me this position এবং আমাকে এখানে আপনাদের সামনে কিছু বলতে হচ্ছে। কথায় বলে পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে, তাই বেশি দুঃখ আর ভয় না পেয়ে দুর্গা দুর্গা বলে আমি আমার বক্তব্য আপনাদের সামনে পেশ করছি। শুরুতেই বলি যে আজকের এই যে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে সন্ধ্যায়, এটা খুব প্রাসঙ্গিক এবং এটা ঐতিহাসিক হতে পারে। ইট হ্যাজ দ্য পোটেনশিয়াল। আজ থেকে 100 বছর পরে দুর্গাপূজার গ্লোবাল মার্চ নিয়ে যদি কোনো বই লেখা হয়, সেই বইতে আজকের এই সন্ধ্যার এই অনুষ্ঠানের কথা অবশ্যই লেখা থাকবে। এটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। সো দিস ক্যান অ্যাকচুয়ালি বি আ ওয়াটারশেড মোমেন্ট, ইউ নো। সো আমাদের আলোচনার প্রতিপাদ্যটা কি? ইটস ভেরি সিম্পল। দুর্গা পূজা, যেটা আমাদের নিজেদের ফেস্টিভ্যাল, আমাদের বাঙালিদের ফেস্টিভ্যাল, এটাকে দেশে বিদেশে কাছে তুলে ধরা এবং সেখান থেকে মানুষ নিয়ে আসা। যখনই দেশে বিদেশের কথা বলি তখন না আমার সৈয়দ মুস্তাফা আলীর কথা খুব মনে পড়ে। তো সৈয়দ মুস্তাফা আলী, ওনার ওই দেশে বিদেশেতে একটা গল্পে ওখানে একটা খুব মৌলানা সাহেবের একটা কোট আছে এবং যেটা আমি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করি। সেটা হচ্ছে, স্বপ্নেই যদি পোলাও রাঁধো তাহলে ঘি দিতে কঞ্জুসি করবে কেন? এই প্রশ্নটা খুব প্রাসঙ্গিক আজকের ক্ষেত্রে, বিকজ উই আর হিয়ার উইথ এ ড্রিম, অ্যান্ড ওয়েন ইউ আর থিঙ্কিং অ্যাবাউট এ ড্রিম, দেন উই শুড বি ড্রিমিং বিগ। সো আজকে ওই বিগ ড্রিমস নিয়ে আমরা এখানে এসেছি এবং আমি আপনাদের সবাইকেই রিকোয়েস্ট করব যেন এই যে স্বপ্নটা আমরা দেখছি যে দুর্গাপূজার একটা গ্লোবাল মার্চ, সেই স্বপ্নে আপনারা সবাই যেন খুব আনন্দ করে, খুব লিবারেলি ঘি ঢালেন। তাহলে প্রবাবলি আমরা আমাদের অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পৌঁছতে পারবো।
সৈয়দ মুস্তাফা আলী প্রসঙ্গটা এখানে আরেকটু বলা দরকার, একটু ডাইগ্রেস করছি। সেটা হচ্ছে যে একজন ট্রু বাঙালি, যিনি কায়রোতে কাজ করেছেন, কাবুলে কাজ করেছেন, বনে ছিলেন, বার্লিনে ছিলেন, বিশ্বভারতীতে পড়িয়েছেন, যিনি ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ল্যাটিন, পাশতো, অ্যারাবিক, পার্সিয়ান, হিন্দি, সংস্কৃত সব জানতেন। সো হি ওয়াজ এ ট্রু গ্লোবাল বেঙ্গলি। এবং ট্রু গ্লোবাল বেঙ্গলি সংখ্যা কমেছে, এটা ঘটনা। কিন্তু আজকে যখন আমরা দুর্গাপূজার গ্লোবাল মার্চের কথা ভাবছি, তখন এরকম ট্রু গ্লোবাল বেঙ্গলিদের কথাও ভাবা উচিত। সো আই সি এ কনভার্জেন্স দেয়ার অ্যাজ ওয়েল। এখানে আমি মুদার শুরুতে যে প্রেজেন্টেশনটা করেছিল, মানে হি ওয়াজ, দ্যাটস এ ফ্যান্টাস্টিক স্টার্টিং পয়েন্ট, ইউ নো। হি স্পোক অ্যাবাউট 4 Ps, হি স্পোক অ্যাবাউট আমরা কিভাবে মহালয়ার আগে আমরা রেডি হয়ে যাচ্ছি। এই জিনিসগুলো খুব প্রাসঙ্গিক আমরা যখন আলোচনা করি যে আমরা দুর্গাপূজাকে কি করে একটা গ্লোবাল অডিয়েন্সের কাছে নিয়ে যাব। নাও আমাদের যেই বিগ ড্রিমটা, এই ড্রিম হ্যাজ টু বি ব্রোকেন ডাউন ইনটু পিসেস so that we realize it. মানে that's a very boardroom kind of a technique. First, what do we want? সেটা অলরেডি ক্লিয়ার, দুর্গাপূজা নিয়ে আমাদের কি প্ল্যান। সেকেন্ড, what is our USP? Our USP হচ্ছে দুর্গাপূজা এবং তার সারাউন্ডিং যে আর্ট অ্যান্ড কালচার আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের USP. So we know what we have. সো যখন আমরা আর্ট অ্যান্ড কালচারের জিনিসগুলো নিয়ে আমরা দুনিয়ার কাছে যাব, আমাদের দু একটা জিনিস এক্ষেত্রে আই ওয়ান্ট টু শেয়ার সাম ইন্টারেস্টিং স্ট্যাটিস্টিক, ইউ নো। সেক্ষেত্রে দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং থিং ইজ আর্ট ট্যুরিজম ইজ সামথিং উইচ ইজ গ্রোয়িং ফেনোমেনালি, এক্সেপশনাল গ্রোথ হচ্ছে। ইন 2023, you know the size of the art tourism market globally? It was $44 billion, which translates into more than 3 lakh crore in Indian rupee. Ebong this is a data I am quoting from, there's something called Grand View Research, and it's a global consulting firm, market research giant. They have their setup in India as well. So it's their data. Ebong tara bolchen je India has a great potential to get a significant share of this art tourists, you know, who are going across the globe. So what does this number and the forecast that India has a great potential mean for us? Something is very simple. সেটা হচ্ছে আমাদের অনেক সুযোগ আছে, অনেক পোটেনশিয়াল আছে। না, পোটেনশিয়ালের কথা বলতে গেলে একটু মজা করে বলি যে আমরা আমাদের বঙ্গ সমাজে আমাদের মারা, আমাদের দিদিরা, বৌদিরা ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা নিয়ে খুব আগ্রহী। তো যখনই কোনো আলোচনা হয় তখন মারা বা বৌদির যে আমার ছেলের কিন্তু অনেক বুদ্ধি, ও খুব শার্প, কিন্তু পড়াশোনাটা ঠিক করে না, মন দিয়ে করে না, তাই রেজাল্টটা অত ভালো করতে পারে না। এবং সেটা আমরা মেনে নেই, ভাবি হয়তো খুব কিছুই করতে পারলো না। নাও টকিং অ্যাবাউট দুর্গা পূজা, I sincerely believe everybody who is here at this place, they also sincerely believe that Durga Puja has a great potential to become a festival which can draw tourists from across the globe. আপনারা সবাই বিশ্বাস করেন, so we have a great potential. এখন ওই মা বৌদিদের মতো আমার ছেলের বুদ্ধি আছে, পারেনি, তাদেরকে আমরা প্রশ্ন করতে পারি না যে আপনার ছেলেকে পড়তে কে না করেছিল। কিন্তু আমরা যদি আমাদের দায়িত্বটা পালন না করি, ইতিহাস হয়তো আমাদের ক্ষমা করবে না। সো উই হ্যাভ টু বি আনসারেবল টু দ্য হিস্ট্রি, যে আমাদের একটা পোটেনশিয়াল থাকলেও আমরা কেন সেটা করতে পারিনি। নাও সো আমাদের কিছু করতে হবে, এটা যখন আমরা বুঝে গেলাম, এবার আমাদের বুঝতে হবে হাউ ইজ দ্য এনভায়রনমেন্ট লাইক। দ্য এনভায়রনমেন্ট ইজ ভেরি কম্পিটিটিভ, ভেরি কম্পিটিটিভ। ইন্ডিয়ার রেসপেক্টে আমরা বলি আর্ট ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে জয়পুর, দিল্লি, মুম্বাই, কোচি, so they have already established themselves and they are getting a lot of tourists. Punjab, we knew the state for green revolution, Akalis and terrorism.
নাও পাঞ্জাব এই বছর অগস্ট মাসে they organized, the government came forward and organized a tourism mart and festival because they want to project their state and get more tourists focusing on their culture, their art, their history. So it's a very competitive market. Now আমাদের ক্ষেত্রে আমরা যদি এখানে দেখি দুর্গা পূজা আমাদের একটা স্ট্রং জায়গা, এবং এই স্ট্রং জায়গা এটাকে দুনিয়ার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভাবনা চিন্তা হচ্ছে। এরকম সময় একটা কনসেপ্ট কল প্রিভিউ শো অফ দুর্গাপূজা আর্ট হলো, এবং তাতে শুভ এবং দুর্গাপূজা অর্গানাইজার্স যারা আছেন তারা সবাই এগিয়ে এসে একটা খুব ভালো কাজ করেছেন। 3 বছর ধরে আপনারা চেষ্টা করে নিরলস পরিশ্রম করে একটা প্রপার্টি ডেভেলপ করেছেন। সো আই থিঙ্ক দ্যাট অল দ্য পূজা অর্গানাইজার্স including Shubho and all others, their team, they deserve a big round of applause for their success in the last 3 years while we plan for the next 4 years. So now what are they doing? একটা বুকে তৈরি করেছেন এবং তাতে 24-26টা মতো পুজো দেখাচ্ছেন। টাউন হলে লাইভ পুজো টাইপের একখানা সেটআপ তৈরি করেছেন, আর্ট অ্যান্ড কালচার প্রমোট করছেন। অন দ্য সাইড লাইন্স there is some food, there is some art and craft sale and some dance. That's the offering. To begin with, it's amazing. Mudar introduced me by saying that Devdeep doesn't pull his punches. Now the thing is, আমাদের যা আছে সব ভালো বললেই হবে না, আমাদের আরো অনেক কিছু বাড়াতে হবে, করতে হবে। That's what actually we need. আমার এই যে মহালয়ার আগে রেডি হয়ে যাচ্ছে এবং দরজা খুলে প্রিভিউ শোর যারা প্রিভিউ শোতে যারা আগ্রহী তাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হচ্ছে, দ্যাটস কোয়াইট ফেনোমেনাল। আমার পাড়ার পুজো কলকাতা শহরতলিতে, আমি যেখানে বড় হয়েছি, ষষ্ঠীর দিন সকালেও মণ্ডপে কাজ হচ্ছে এবং বিভিন্ন রকমের চয়েসেস অফ বাংলা অ্যাবিউজেস উঠছে পূজা কমিটির নামে, এবং পূজা সেক্রেটারি বলছে এটাই আমার শেষ পুজো, আমি নেই, নেক্সট বার তোরা করে নিস। সে লোকটা নেক্সট বার পুজো ব্যাপারটাই এরকম, সে নেক্সট বারও কিন্তু সেক্রেটারি, বাট দ্যাট হ্যাজ বিন অ্যান এনভায়রনমেন্ট। সেইখান থেকে মহালয়ার আগে জিনিসপত্র রেডি, which is a giant leap, I presume, and that's something which is very good. একটা level of professionalism আমরা আনতে পেরেছি, but is that enough? That question I throw to you, and then I will share a few international experiences. ধরুন এডিনবারা ফেস্টিভ্যাল, এটা আপনারা এডিনবারা ফেস্টিভ্যালে you can do the Google right now, যে পেজটা খুলবে ওটায় যাবেন, the first thing that will strike you is what an amazing website. And you will also see an extremely gorgeous woman. She is giving her message on Edinburgh Festival. They have announced their date, schedule, their programs, everything. She is the festival director. They also have CEOs of the festival. So if we are planning something big, if we want to bring people, we need to have such level of approach, because this is not something para 10 জন মিলে বারোয়ারি পুজোর concept থেকে we have to graduate to the next level. I see some management professionals, brand professionals, so we need professionals like them, so you have to create a property, you have to have directors, you have to have professionals, who tell you how to go about. Now এবার বলা হতে পারে যে আমরা বাঙালিরা আমরা বলি, we love to give excuses. 1947 থেকে এডিনবারা ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে, it's the biggest platform, সারা দুনিয়া ওদের কথা জানে, all the performing art people, they are dying to be there. ওদের ওয়েবসাইট ওগুলো ভালো না হলে কাটটা হবে, আমাদের শিখতে হবে। If we really want to make it big, we have to learn from the best experiences in the world. Let's talk about Rio Festival. Rio Festival 2024 সালে রিও ফেস্টিভ্যাল থেকে ট্যুরিজম রিলেটেড রেভিনিউ কত হয়েছিল, ক্যান ইউ গেস? আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি এ কুইজ মাস্টার, আপনারা চেক করলে আপনারাও পেয়ে যাবেন, আমি একটু রিসার্চ করে এসেছি বলে আমি জানি।
It was 1.06 billion US dollars, which translates into around 9,000 crore Indian rupee. This is big. Not only that, the kind of employment created. আমি একটা ডেটা দেখছিলাম, লাস্ট ইয়ারের ডেটাটা পাইনি। In 2021, around 2,50,000 temporary jobs were created for Rio Festival, and around 10% of them got permanent postings. মানে যারা টেম্পোরারি ছিল তাদের মধ্যে 10% লোক সারা জীবনের মতো চাকরি পেয়ে গেল। এবং people came, it gives a huge push to the Brazilian economy. People love song and dance, the street parties and everything. Now, we can't be an Edinburgh festival. We can't be a Rio. I can't see women wearing bikinis strutting down the streets of Calcutta. It's not going to happen. Though some of us will be very happy to see a spectacle like that, that's not going to happen. কিন্তু আমাদের প্ল্যান করতে হবে, কপি করতে হবে, কিন্তু একটু ইনোভেটিভ বাপি লাহিড়ি হতে হবে, so that দেখেই যেন লোকে বুঝতে না পারে। We have to customize our offering so that there is no disconnect with the culture, and at the same time যে লোকটা বাইরে থেকে আসছে, যে লোকটা ফ্লাই করে আসছে, he or she also feel at home, they also feel the urge to be here. তো ওটা আমাদের করতে হবে। জাস্ট কয়েকটা out of the box ideas. তো আমরা তো মাস আর্টের বোকেটা আমি প্রিভিউ শোর বোকেটা আমি বললাম। Can we add a few things like we have Shongit Mela in Kolkata. Can we have a Nach Mela? People love to dance. You just go and see Rio Festival. Samba Drome giye you will see that the entire world is grooving, right? So আমরা কি একটা নাচ মেলা টাইপের করতে পারি ওরকম সময়? বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণে প্রিভিউ শোর সময় যদি গান এবং নাচ একসঙ্গে যদি কিছু একটা করা যায়, আই এম জাস্ট টসিং আপ এ ফিউ আইডিয়াস, দেন দেয়ার আর এক্সপার্টস টু টেক ইট ফরওয়ার্ড। এডিনবারা ফেস্টিভ্যালে খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে শপিং, ইউনো। People go there to shop, and the kind of discounts that you get are mind-boggling. Can we just weave in some shopping into that? Food festival, you know, quality food festival. খেয়ে দিয়ে যেন লোকের পেট খারাপ না হয়। So we will have to think about those things. And দুর্গা পুজো নিয়ে আমাদের যে বোকেটা, সেটাকে আমরা যত এক্সপ্যান্ড করব তত বেশি দ্য পসিবিলিটি হচ্ছে বাইরে থেকে লোকজনরা আসবে। অনেক প্ল্যানিং লাগবে, অ্যান্ড উই নিড প্রফেশনালস ফর দ্যাট। আমি এক্ষেত্রে একটা কথা বলতে পারি যে থিম পুজোর কথা। সামনে ভব বসে আছে, দে নো অ্যাবাউট দ্য জার্নি অফ দুর্গা পূজা, যে গত 10-15 বছরে দেয়ার হ্যাজ বিন আ ফেনোমেনাল রাইজ ইন থিম পূজাস। লোকে এমন ধরনের পুজো করে যেটা লোকে মণ্ডপে গিয়ে বুঝতে পারে না ব্যাপারটা কি, বাট স্টিল পিপল গো। ইট ইজ অ্যাবাউট আইডিয়াস। নাও এই যে দিস spurt of ideas, what is the reason? Because we got professionals into it. Because art কলেজের ছত্রপতিদার স্টুডেন্টরা বা এই বিভিন্ন জায়গার স্মার্ট ব্রাইট স্টুডেন্টস, they are coming, they are professionals, and they are taking the puja art and puja craft to a new level. So if we want to add other things into our puja offering, we have to have professionals, you know. এবং এক্ষেত্রে আরেকটা জিনিসও, আই এম জাস্ট থ্রোয়িং আপ দিস আইডিয়াস which I can discuss with them, because যেহেতু আমি একটু রিসার্চ করেছি, that there are companies which promote art tourism, you know. They are fantastic companies, এবং তারা সারা দুনিয়ার কাছে খবর পৌঁছে দেয় যে which are the attractions, you know. There is a company called Art and Leisure Tours. There is something called Viator Tours. So there are plenty, you know. 10-12টা কোম্পানি আমি দেখছিলাম, তারা দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় মানুষকে এই আর্ট কালচার রিলেটেড ট্যুরিজমের জন্য ওরা নিয়ে যায়। সো উই ক্যান রিচ আউট টু দেম। কারণটা কি? আমি অর্থনীতির ছাত্র, আমাদের অর্থনীতিতে দেয়ার ওয়াজ সামথিং কল্ড সেইজ ল, দ্যাট সাপ্লাই ক্রিয়েটস ইটস ওন ডিমান্ড। সো দ্য মোমেন্ট পিপল গেট টু নো দ্যাট দিস থিং ইজ হ্যাপনিং ইন ক্যালকাটা, দ্যার ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক ফেস্টিভ্যাল, যত লোকে জানতে পারবে তত লোকের আগ্রহটা বাড়বে এবং তত লোকে এখানে আসার পসিবিলিটিটা বাড়বে। সো উই হ্যাভ টু এক্সপ্যান্ড দ্যাট হরাইজন। সো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো লোকের জানার ক্ষেত্রে আমি বলছি, ধরুন গুজরাটে গারবার সময়, গত বছর 50 বোকা, ইউ শুড নো দ্যাট
50 high commissioners and ambassadors, they were in Gujarat to take part in Garba. Now গুজরাটে আজকাল সবাই যায়, কেন যায় সেই রাজনৈতিক ব্যাপার মধ্যে আমি ঢুকতে চাইছি না, but still the fact remains that Garba, you know, it's a fantastic festival, part of Navratri and everything. I don't want to compare it with the Durga Puja, but the thing is, we can offer much more and get more. But the thing is, people have to know, and only professionals can play a very important role. Here, since I come from the media industry, eক্ষেত্রে আমার যেটা বলা উচিত যে মিডিয়াকে ইউজ করা effectively, that is something very important. You have to create the right kind of buzz. The brand people will tell me, you have to create a buzz around the property. So how do you create the buzz? I was telling you, Edinburgh Festival, 7-8 মাস আগে Guardian-এ there was a story. What was the story? The story was, are you feeling homesick? Don't worry. During Edinburgh Festival, the Indian stand-up comedians like Veer Das will come. So there are very unique, innovative ways to create a kind of buzz, create interest in something. So eta korte gele, again I will go back to the same thing, that we need experts, professionals. তাদেরকে entire exercise এ আমাদের add করতে হবে. Now ওই হিন্দিতে একটা कहावत আছে कि हलवा उतना ही मीठा होगा जितना घी और शक्कर डालोगे, उतना ही टेस्टी बनेगा. So here, so if you need experts and professionals, you need to spend money. So where does the money come from? Now সারা দুনিয়ায় যত ফেস্টিভ্যাল আছে which are successful, they are all ticketed festival. Rio, Edinburgh, they have started selling tickets, different category tickets. Tickets lagbe boss, fellow kuri makho tel. Now the moment you are selling tickets and you have a critical number, the advertisers will know that the kind of people who are coming, so they will immediately start getting interested. They will come, they will be the bring the mullah, they will bring the money, and finally it's money, honey. Unless you generate money, you cannot sustain a festival. So that is very important. Now here I want to leave you guys with this thought, that yes, Durga Puja is a fantastic festival. It's the best that India can offer. Preview show by Mass Art is a fantastic initiative. That's also too good. But the success, the longevity of it will depend on the ability of the organizers, of those behind the preview show, their ability to generate money and create a win-win and a profitable situation for all the stakeholders. পুজকালা থেকে শুরু করে আর্টের স্টুডেন্ট বলুন, বা পুজোর সময় যারা গান করে, বা যারা আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট বিক্রি করে, you have to create a win-win situation for all. Then there will be local involvement, there will be buzz, people will come from across the globe and make it a success. So with that dream, spinning that dream and sincerely believing that that dream is achievable, here I log out. Good night, Shabba Khair. Thanks. शुक्रिया देवदीप. हमारे पुराने जमाने में एक कहावत हुआ करती थी, दुनिया मेरी जेब में या सोल्यूशन मेरे जेब में. जमाना ऐसा हुआ है कि दिस इज एक्चुअली हैपनिंग. आई थिंक इन ऑल आवर पॉकेट्स लाइज द सोल्यूशन for how to take Durga Puja to the next level. Not Dayanita's pocket because she shoots with a DSLR. और वो solution है स्मार्टफोन. एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको देता हूं. 40,000 people attended the preview 2024. 40,000. I'm assuming that they visited all 24 pujas, G24, and they shot 50 photographs total, or 50 photographs each. That means you would have a pool of nearly 2 million photographs only from those people to whom preview tickets have been sold. 2 million. Now come to the next level. Assuming that each individual sent those photographs to 10 people, that's 20 million photographs.
ये बिना किसी पैसे की प्रमोशन मैस आर्ट के लिए किए, G24 के लिए किए और प्रीव्यू फेस्टिवल के लिए किए। इस कम्युनिटी को थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। एंड दैट वाज द जेनेसिस ऑफ द कोलकाता इंटरनेशनल फोटो फेस्टिवल। आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट Mrs. Madhuchanda Sen to come on stage and explain the mechanics of KIPF and why this is likely to emerge as one of the most powerful levers to take our festival to globalize. Please. নমস্কার সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই আজকে এখানে আসার জন্য। এই দুর্গাপূজা আর্ট মাস আর্ট 3টে এডিশন কমপ্লিট করেছে, এখন আমরা 4th এডিশনের জন্য রেডি হচ্ছি এবং আপনারা সবাই জানেন কিভাবে কাজ হচ্ছে। গত 3 বছর নতুন জন্ম হয়েছে মাস আর্ট, এখন 3 বছরে আমরা অনেকখানি গ্রো করে গেছি, অনেকখানি এগিয়ে গেছি। এবং যখন আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম দুর্গাপুজো আর্টকে অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, যে ধরনের শিল্প, যে ধরনের সম্পদ, যে ধরনের আর্ট কালচার হেরিটেজ আমাদের কাছে আছে, সেই সময় ইউনেস্কো হেরিটেজ সম্মান দেয় এবং তাতে আমাদের সাহস আরও বেড়ে যায়। এবং তারপর এই মাস আর্ট এবং 3rd এডিশন কমপ্লিট করে আমরা লুকিং ফরওয়ার্ড টু 4th এডিশন। এই মাস আর্ট প্রিভিউ শো, তার সাথে আমরা ফার্স্ট ইয়ার থেকে শুরু করেছি ফটোগ্রাফি কম্পিটিশন, এবং এই ফটোগ্রাফি কম্পিটিশন ফ্রম KIPF অর্থাৎ কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ফটোগ্রাফি ফেস্টিভ্যাল 2019-এ এই ফেস্টিভ্যাল সারা কলকাতা জুড়ে হয়েছিল এবং অলমোস্ট 250 photographers from around the world participated এবং it was a grand success. এবং সেই KIPF আফটার 2019 আমরা করে উঠতে পারিনি বিকজ প্যান্ডেমিক আরও নানান কিছু। আমরা আবার রেডি হচ্ছি KIPF-এর জন্য, কিন্তু এই মাস আর্ট এখানে গত 3 বছর ধরে যে দুর্গাপুজো প্রিভিউ শো কন্টেস্ট হয়ে আসছে, সেখানে প্রচুর পার্টিসিপেন্টস তারা রয়েছে, তারা পার্টিসিপেট করছে, তারা প্রাইজ পাচ্ছে, প্রাইজ মানি পাচ্ছে এবং তাদের উৎসাহ আরও বাড়ছে এবং আমাদের কাছে প্রচুর ছবির একটা আর্কাইভ তৈরি হয়ে যাচ্ছে গত 3 বছর ধরে। সিমিলারলি এই বছর একইভাবে প্রচুর ফটোগ্রাফার্স পার্টিসিপেট করেছে। আমি একটু নাম্বারটাও বলে দিই। Total application for participation 223 this year. Shortlisted photographers 106 and total submitted photos 396. এখান থেকে আমাদের একটা জাজেস টিম আছে। আমরা টোটাল 3টে প্রাইজ দিচ্ছি, ফার্স্ট, সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড। আমরা ডেকে নেব প্রাইজ উইনার্সদের। মুদার। For the 3rd prize, I'm going to request Samrat Sengupta, Assistant Vice President, Brand Building, to come on stage. Okay, it's a privilege for me to announce the winner's name.
The third position for Through the Lens Best Photography Award goes to Miss Shuparna Jetty. I will request the legend herself, Dayanita Singh, to please come on stage. And as the cliche goes, Dayanita doesn't need an introduction. Congratulations to Mr. Nilabra Malik. And now, the first prize, the one photograph that launched 1,000 ships. The award will be presented by Mrs. Madhuchanda Sen. Congratulations. The first position for Through the Lens Best Photography Award goes to Mr. Siddiqui Ali.
आइए. Thanks. We now have for you a musical concert which is called Rhythms of Festival, presented by Shubhadeep Guha and his team. Yeah, fine. All right. Madam, manage kar do. Yes. I would request the audience to be seated. This is just a 10-minute program which will interest you.
Check. Hello. 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 কাঙালের মাতা তুমি বিপদ নাশিনী, আমার দুঃখের মাগো তরারে আপনি, বারবার এসো মাগো গো দয়াময়ী, দুঃখ নাশ করো তুমি মাগো শ্রীময়ী। জীবন যেমন দিছ বাঁচতে আমি চাই,
দুই বেলা যেন দুটো ভাত খাইতে পাই, সব ঠিক হয়ে যাবে জানি একদিন, প্রণমি তোমারে মাগো আমি চিরদিন।
আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোক মঞ্জুরি, ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা, প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা, আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি অসীম ছন্দে বেজে ওঠে, রূপলোক রসলোকে আনে নবভাব মাধুরীর সঞ্জীবন। Sure. Hello. The conventional marketing theory is that you give what the customer wants. And then somebody comes along and says, I don't think the customer even knows what he or she needs. That person becomes a disruptor. Dhrubajyoti Bose, better known as Shubho. Shubho has been a disruptor. I think he's shaken up Kolkata's Durga Puja sector. I'm going to ask him to come up and explain exactly what he's done and why he's done it. I know that. Thank you. Backstage লেখা আছে speech, but this is not a time for doing speech. বলার সময় নেই, দেখানোর সময়, করার সময় আমাদের সবার। 2021 ইনট্যাঞ্জিবল কালচারের হেরিটেজ, তারপরে প্রায় 3টে বছর আমরা হেঁটে ফেলেছি। 2021 এর পুজো, 22 এর পুজো, 23 এর পুজো, 24 এর পুজো, 4টে পুজো হয়ে গেছে।
পঞ্চম বর্ষে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছি। সময়টা জাস্ট হাতের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। ইজ দ্য রাইট টাইম কলকাতার দুর্গাপুজোকে কিন্তু একটা অন্য জায়গায় নিয়ে আসতে হবে। এবং আমরা যারা পুজো করি, এই আজকে এরকম একটা সন্ধ্যায় ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের, বাই দ্য ওয়ে ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম যদি আমাদের পাশে আজকে না থাকতো এইভাবে, তাহলে হয়তো এখানে মানে ইভেন্টটা করতে পারতাম না। ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম অথরিটি, আমরা ভীষণভাবে তাদেরকে অভিবাদন জানাচ্ছি এবং সবাইকে বলবো একটা ক্ল্যাপিং দেওয়ার জন্য। ওনারা খুব কম সময়ের মধ্যে আমাদের এই জায়গাটা দিয়ে সাহায্য করছেন অ্যাজ এ ভেন্যু পার্টনার হিসেবে। বাট দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট, এই যে মাঠ ভর্তি আজকে যে সমস্ত অর্গানাইজাররা বসে রয়েছে বা যে শিল্পীরা বসে রয়েছেন, আমরা বুঝিয়ে দুর্গাপুজোটা করার জ্বালা কতটা। প্রচুর মানুষ আছে, প্রচুর মানুষের রুটি রুজি, প্রান্তিক মানুষের কাছে অর্থের যোগান হচ্ছে, কিন্তু আমরা যারা পুজোটা করি কিসের জন্য করি? এই যে এক মাঠ অর্গানাইজাররা এখানে আমরা সবাই মিলে বসে রয়েছি, আমাদের তাড়নাটা কোথায়? শুধু তো একটা বাস শুনবো বলে। এবং তার জন্য আমাদেরকে যা যা করতে হয়, যেভাবে অর্থের যোগানের জন্য, পয়সার যোগানের জন্য আমাদেরকে যে দৌড়াতে হয়, সত্যি কি আমরা আরেকটু ডিজার্ভ করি না ইন্ডাস্ট্রির থেকে? কিন্তু সময়টা তো অন্য কথা বলছে। সময় বলছে যে আমাদেরকে পৌঁছে যেতে হবে অন্যভাবে। সো এক্স্যাক্টলি আমরা এই মুহূর্তে কোথায় দাঁড়িয়ে, এবং জাস্ট আই উইল টেক 5 মিনিটস, যেটা বলছি যে আমরা এই মুহূর্তে সবাই মিলে যদি একটু চেষ্টা করি কি করতে পারি। আমরা জানি এই সময়টা, দিস ইজ দ্য টাইম ফর দ্য সোশ্যাল মিডিয়া। এটা ঠিক যে কোনো একটা বড় চ্যানেলের কোনো একজন জার্নালিস্ট আসলে পরে তার বুমটা যখন আসে, তাদেরকে আমরা অন্যভাবে অভ্যর্থনা জানাই। কোনো বড় কাগজের, কোনো অন্য মিডিয়া থেকে যারা আসেন, তারা আসলে পরেই আমরা চাই 12টা মাস ফোন করি, শুরু হয়ে যাচ্ছে, একটু এসে কভার করে দিয়ে যাবে তো। ইদানিংকালে না কয়েকজন একটা ছোট্ট গিম্বল নিয়ে বা একটা ছোট্ট মোবাইল নিয়ে আমাদের আশেপাশে মণ্ডপের ভেতরে এসে ঘুরে টুরে চলে যায়, বাট আমরা না কোনো কারণে নোটিস করি না বা তাদেরকে অতটা ইম্পর্টেন্স দিই না। তারা যে কি গেম চেঞ্জ করে দিতে পারে, ওই মিডিয়ামটা এই মুহূর্তে কলকাতার দুর্গাপুজোকে যে কোথায় নিয়ে যেতে পারে, তার জাস্ট কয়েকটা জিনিস দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন। সারা পৃথিবীতে এই মুহূর্তে যত আর্ট ফেস্টিভ্যাল হয়, অনেক আর্ট ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে সারা পৃথিবীতে। যদি 3টে আর্ট ফেস্টিভ্যাল কনসিডার করি এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীর, ফার্স্ট আর্ট বাজেল, সেকেন্ড ফ্রেজ, এবং আমরা প্রত্যেকেই কম বেশি সবাই জানি, হয়তো গেছিও কেউ অনেকবার, দ্যাট ইজ দ্য বিয়েনাল অফ ইটলি, ভেনিস বিয়েনাল যেটা হয়। দিস ইজ দ্য ক্যারেক্টার। সারা পৃথিবীতে তারা তাদের ফেস্টিভ্যালটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। And this person চাটিয়ানার সাথে কোনো একটা কনভার্সন বা কোনো একটা জায়গাতে ও এক্সপ্রেস করছে যে সোশ্যাল মিডিয়া ওর 40%, দ্যাট ইজ আ 40 টাইম, নট দ্য 40%, ওর 40% 40 গুণ ওর যা ক্লায়েন্টেল, তাদেরকে আরো বেশি এনরিচ করছে জাস্ট বিকজ অফ দিস। এবং এই মুহূর্তে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক স্কাই স্ক্যানারের একটা মাত্র রিপোর্ট, যে রিপোর্টটা বলছে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে 58% অফ দ্য ইন্ডিয়ান ট্রাভেলার তারা শুধুমাত্র কালচারাল সেগমেন্টকে দেখার জন্য সারা পৃথিবী এবং ভারতবর্ষ ট্রাভেল করবে। স্কাই স্ক্যানার রিপোর্ট। কলকাতায় দুর্গাপুজোর সময় হোটেলগুলো না ফাঁকা থাকে, বাট অন্য সময় বা অন্য যেখানে এই ধরনের আর্ট ফেস্টিভ্যাল হয়, আমরা দেখেছি যে 3 গুণ 4 গুণ তার রুম রেন্ট চলে সেই সময়। বাট ওই সময় আমাদের আইটিসি, ম্যারিয়ট, তাজ, হায়াত ট্যারিফ 30% 40% নিচে যায়। রিসেন্ট টাইমে, জাস্ট ইন রিসেন্ট টাইম, 3টে সেগমেন্ট আমরা জাস্ট একটু টাচ করার চেষ্টা করছি।
এই মুহূর্তে সোশ্যাল মিডিয়াতে ভীষণভাবে যে সেগমেন্টগুলো খুব স্কেল আপ করে খুব তাড়াতাড়ি, ওয়ান ইজ আ সেগমেন্ট অফ হিস্ট্রি, সেকেন্ড সেগমেন্ট অফ কালচার, এন্ড থার্ড ইজ আ সেগমেন্ট অফ মোমেন্ট। এখানে সোশ্যাল মিডিয়ার অনেক বন্ধুরা রয়েছে আজকে, তারা আপনারা সব থেকে বেশি ভালো জানেন। হিস্ট্রিতে জাস্ট একটা মাত্র ইনসিডেন্ট, সফদরজং টোম। দিল্লিতে এই টোমটা ছিল বহু বছর ধরে, কিন্তু সেই টোমটাতে অনেক বেশি সেরকম কোনো ফুটফল ছিল না। দ্যাট দ্য ট্যুরিজম অথরিটি টেক দ্য ইনিশিয়েটিভ উইথ দ্য সোশ্যাল মিডিয়া পার্সনস, এবং এই মুহূর্তে সফদরজং-এ লাস্ট 2023-এ 1,42,800 ভিজিটার গেছে, যেখানে আগে 48,000 বছরে ভিজিটার যেত। দ্য পাওয়ার অফ সোশ্যাল মিডিয়া, দ্য পাওয়ার অফ সোশ্যাল মিডিয়া কালচারের জন্য কর্ণাটকের সেই বিখ্যাত মুভি কান্তারা 16 কোটি টাকার একটা সিনেমা 450 কোটি টাকা বিজনেস করেছে, জাস্ট সোশ্যাল মিডিয়া। কোথাও প্রমোশন ছিল না, শুধুমাত্র সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রমোশন হয়েছিল এই মুভিটা, 450 কোটি টাকা বিজনেস করেছে। আর একে চিনি না কে? ডলি কি টপরি, সারা পৃথিবীতে চা বিক্রি করে বেড়াচ্ছে। দ্য পাওয়ার অফ সোশ্যাল মিডিয়া। আমাদের হিস্ট্রি আছে দুর্গাপুজোয়, আমাদের কালচার আছে দুর্গাপুজোয়, আমাদের মোমেন্ট আছে দুর্গাপুজোয়, কিন্তু তার সাথে আরো একটা জিনিস আমাদের আছে, আর্ট। পারবো না আমরা? খুব কঠিন, বিশ্বাস করুন, একদম কঠিন নয়, শুধু একসাথে পথটা চলতে হবে আমাদেরকে। আমরা প্রত্যেকে চেষ্টা করি, কিন্তু সেই চেষ্টাটা আমরা আমাদের নিজেদের জায়গা থেকে করি। দিস ইজ দ্য টাইম, এই চেষ্টাটা সবাইকে আমাদেরকে একসাথে এসে করতে হবে। কলকাতা এতটুকু বাড়িয়ে ভাব কোনো বিষয় নয়, কারণ আমরা যে জিনিসের পেছনে আমরা অর্থ ব্যয় করছি, যে জিনিসের পেছনে আমরা সময় ব্যয় করছি, তার প্রতি আমাদের নিজস্ব একটা ভালোবাসা আছে, প্রীতি আছে। সুতরাং নিজেদেরকে আমরা কেউ কোথাও ভুল বোঝাতে চাই না, বোঝাতে পারবো না। কিন্তু সত্যি দুর্গাপুজোর, এই দুর্গাপুজো আর্টের যা ক্ষমতা, সারা কলকাতা শহর, সারা পশ্চিমবঙ্গের ইকোনমি চেঞ্জ করে দিতে পারে। 4.6% জিডিপি ক্যারি করে দুর্গাপুজো আর্ট। দিস ইজ দ্য টাইম, এই আর্টকে নিয়ে নিড টু স্কেল আপ। বক্তব্য কিছু নয়, শুধু আগামী দিনে আমরা সবাই চলুন একসাথে হাতে হাত রেখে কলকাতার দুর্গাপুজোকে বিদেশে তো নিয়ে যাবই, তার আগে সারা দেশের প্রত্যন্ত প্রান্তে পৌঁছে দিই, এবং কলকাতা শহরে ভারতবর্ষের সমস্ত আর্ট লাভিং পিপল এবং বিদেশ থেকে মানুষ আসতে শুরু করুক সেই শিল্পকর্ম দেখার জন্য, যেটা বছরের পর বছর ধরে আমরা সবাই মিলে করে যাচ্ছি। লাস্টে সবাই মিলে একসাথে জয় দুর্গা। থ্যাংক ইউ। Stirring words by Shubho. And now we come to the magic moment, the Oscars moment of this evening, the announcements of the awards. Best Commitment Award for Managing Durga Puja Art Venue. The second runner-up, we have a tie. The scores were tied at 87 out of 100. And to announce the winner and hand over the check, I would like to call upon Shubroto Gangopadhyay, who is an eminent artist and one of my old colleagues in Anand Bajar, and Mr. Sarvesh Beriwal, Director, Sham Steel. I must point out that we have a tie for the third place.
Congratulations to Best Commitment second runner-up A. Best Commitment Award Behala Club. Congratulations. I think it must be pointed out that there was a very keen competition for the third place. There was a keen competition, and it's not that simulate kore ekto agiye di. I think these teams have competed very aggressively, and it's only an index of the kind of quality that is evolving in Kolkata's pujas that is now becoming extremely difficult to select who actually has done better than the others. Please move ahead. Just move ahead. Not very often do you have a scenario where you have a tie for the third place and you also have a tie for the second place. I think this is a commentary on how competitive pujas have been getting, and the parameters that were jotted out were very keenly contested, and we have a tie for the second place, and Subrata, Mr. Second the positions for the second runner-up of Best Commitment Award Purvachal Shakti Sangho. Congratulations. Yeah. I'm going to request Mr. Bimal Kundu and Arup Ratan Rai to head events ABP group to also come on stage. Can you move to the side? Best Commitment First Runner-up A. Best Commitment Award for Managing Durga Puja Art Venue Arjunpur Amra Shobai Club.
And finally, the climax of the evening. The climax of the evening, to announce the winner and hand over the check, I would like to call upon Mrs. Ina Puri, who is an eminent art personality. First round. First runner-up. Oh, sorry, my apologies. There is a tie for the first runner-up, and we have a second award to be given. Please. I think this is going to be given by them. Come. The first runner-up of Best Commitment Award for managing Durga Puja art venue is Hatibagan Sarbojanin Durgotsav Committee. 89.5. The two teams, the two pujas have tied at 89.5. 89.5 out of 100. Sorry? I know. The final moment, the winner of this award scored 91 out of 100. Imagine the scoring: 87, 91.5, 87, 89.5 and 91. There's very little that separated the number 3 from the number 1. And to present this award would be Ina herself, coming back to Calcutta, and a prominent personality, and Onirban Alcho, head marketing, PVC at Skipper Pipes. I'm going to request him to come up on stage. Like to congratulate Mass Art themselves for a wonderful evening and for the brilliant work they are doing over the last few years. My warmest congratulations to Mass Art. But the winner of the Best Commitment Award for managing Durga Puja art venue is Alipur Sarbojanin. My warmest congratulations. Can we request for a group photograph with everybody? একটু পিছনে আসতে হবে।
Shayantan, can I have you on stage, please? Shayantan, can I have you on stage? The vote of thanks after this will be given by Shayantan Moitra. Shayantan, can I have you on stage, please, for the vote of thanks? Can I request our guests to be off the stage, please? We'll leave the stage for Shayantan Moitra to give the vote of thanks. Thank you. A great initiative by Masart, have to say this. And thank you everyone for coming here. I am looking forward to a brilliant preview show this year coming up in September. I really look forward to some innovative ideas. And I again thank Indian Museum, Shayan, for offering us a wonderful space and collaboration. And please, there's the high tea, which is going to be followed now. So thank you everyone for coming and having this beautiful experience. Thank you. I would request everyone to please stand for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. I would request everyone to please join us for high tea. Thank you. Good evening. Thanks.